Hello class! So this is now the second example sa ating discussion regarding sa influence line for statically determinate beams. So ngayon, kung maalala nyo last time, sinagutan na natin or ninagyan na natin ng ordinates itong example number 8. So this time, dito na tayo sa example number 9. Basahin na natin class yung question. So according dito, sketch the detailed influence line for the vertical reactions at A, moment reactions at A, shear at B, and moment at B. Place all the important ordinates and dimensions in the sketch. So, dapat ilagay natin class yung mga importanteng ordinates at the same time yung dimensions nga. Okay? So, sige. Simulan na natin to. And i-paste natin siya class sa OneNote. Okay. Sorry. Mali pala. Ayan. So, sige. Lagay natin class as solutions. Okay. Solutions muna tayo. So kung maalala nyo class, no, itong beam na ito, na-sketch na natin class yung shape or yung qualitative influence line niya using the Muller-Breslau principle doon sa previous discussion natin. So you can find the video na nag-discuss kung paano to in-sketch sa playlist rin na ito class, okay? So for instance, dito nga siya, no, ibaba ko. So wait lang. That is example number 4 last time class. So this is the example number 4 class. And yun nga, yung tanong nga lang doon noon is to sketch lang the shape. Hindi pa natin nilagay yung influence line. So kung mapapansin nyo, this is the shape of the influence line for the reaction at A. This is the influence line for the moment reaction at A. This is the influence line for the shear at B. And this is the influence line for the moment at B. So ang tanong ngayon dito class is paano natin malalagyan ng mga ordinates ito. Okay? So for the meantime, at least meron na tayong shape class. Madali na rin lang naman to. So sige, balik na tayo sa ating solutions. So drawing natin, the beam class is cantilever. So wait lang. So the beam is cantilever. Tapos lagay natin to yung A. Then lagyan natin to. Tama ba yung point? B. Tama. So this is point B. So yung dimensions class as well as 3 meters. Sorry. Tapos 3 meters. Okay? So ang i-sketch natin is yung influence line for the shear, for the vertical reaction at A. Tapos for the moment reaction at A. Doon na muna tayo class tumutok. So, sige. Sige. Lagyan natin to ng mga dash. Sorry. Actually, ang i-drawing ko lang pala class is yung influence line for the reaction at A. Kasi yung moment at A, madali din lang naman yun. So, kung maalala nyo, no? Sa sketch natin nung nakaraan, ano ba yung itsura nun? Rectangle lang siya, di ba? Influence line for the reaction at A, ayan siya class. Rectangle lang siya. So, therefore, magre-reflect siya ngayon dito class as a rectangle. Okay? So, balik tayo dito. Drawing na natin class yung rectangle na magiging shape niya. So, pag ganito lang siya. Okay? Ayan. So, syempre, bahala ka na lang dito class maglagay-lagay ng mga shade. Okay. So, therefore, labelan natin as the influence line for the reaction at A. So, which is, ang mangyayari, ilan ba yung ordinate niya class? Sabi natin, sa rule natin class kanina, dapat daw lagyan agad natin ng ordinate na 1 yung point kung saan nando doon yung ating support. Halimbawa nga, kung maalala nyo dito class, kung inanap natin yung influence line for the reaction at A, naglagay ako class agad ng 1 dito sa A. Tapos, nung hinanap ko yung influence line for the reaction at B, naglagay agad ako ng 1 din. Okay, no? So, yun.
So therefore, sa pagkakataong ito, since ang support natin, although fixed siya class, ang usapan naman natin ay support. It doesn't matter kung what type of support siya ngayon class. So but this time, this is fixed. So therefore, ilalagay ko dito na 1. And nagkataon class, no? Nagkataon class na ang nangyari, no? Rectangle siya. So ibig sabihin, all throughout the span, 1 siya. 'Di ba? All throughout the span of the cantilever beam, the reaction at A is 1. So which is, I think, true. Paano ko nasabing tama siya? So halimbawa, mag-thought experiment tayo class. Pag nilagay mo dito yung 1, 'di ba? Halimbawa lang. Pag nilagay mo dito yung 1 class, yung magiging shear reaction is 1 o yung magiging vertical reaction ng A is 1. Tapos, halimbawa ulit, nilagay ko somewhere here yung 1, so any random point. So, 'di ba? Automatic yung magiging reaction ulit dito is 1. So, remember, since itong influence line is the analysis of moving loads, so ulit, halimbawa, maglagay ulit tayo dito ng 1. So 1, di ba expected mo na yung magiging shear reaction niya o vertical reaction is 1. So habang gumagalaw yung 1 unit load class dito sa beam, mapapansin mo na hindi magbabago class yung reaction. 'Di ba? Palaging 1. Kaya nga kung mapapansin nyo, ano lang siya, horizontal line lang siya. Kasi for as long as the unit load or the unit concentrated load class is placed in the span of the beam, the reaction at A will still be 1. So I hope na that is clear. Ulitin ko, that is the concept of the influence line, di ba? So on the other hand, para ma-sketch natin class yung influence line to determine the influence line for the moment at A. So kung maalala nyo, ano ba yung drawing niya class? I-extend na lang natin to. Pababa siyang triangle, right? Tama ba? Pababa ba siyang triangle class? So, check natin sa Muller-Breslau. Always check the Muller-Breslau class kasi it tells you the shape. And yun nga, pababa siyang right triangle. So, yung importanteng ordinate is of course the height of the triangle itself class. Nandito sa dulong bahagi. So, end of the span. Okay? So, therefore, solve natin yan ngayon. So, ang mangyayari, ganito class ang magiging itsura. Ayan siya. So, bahala ka na lang mag-design. Okay, so this will be the influence line for the moment at A. By the way, nakalimutan ko palang mag-label ng points. This is A, this is B, this is A, this is B, as well as the dimension. So this will be 3 meter, this will be 3 meter, and this will be 3 meters to 3 meters. So ang importante sa atin ngayon class, 'di ba, is mahanap natin yung ordinate nitong nasa dulong bahagi. 'Di ba? Para mahanap natin yung dulong bahagi class, ang gawin mo is sa pagkakataong ito class, i-place natin or ilagay natin class yung unit concentrated load class sa end ng span. So ito kasi class, ang influence line is teknikan lang talaga to. Iba yung magiging analysis mo sa mga simply supported katulad nga dito sa last time, iba yung magiging analysis nyo class sa mga cantilever beams katulad nito. So ngayon, ang gagawin ko class is place the unit concentrated load at end of span. So since this is 6 meters naman, so drawing natin siya. So halimbawa, ito yung beam natin. Tapos, ilagay natin class yung unit concentrated load natin sa dulong bahagi. And that will be equal to 6 meters, right? So, dito. So, this will be 1. And i-generalize ko na 6 meters to. So, automatic naman na yung shear at A dito, di ba? Yung shear o yung reaction at A is 1. Kasi nga, expected nyo naman na class na if the load is nasa dulo, still this is 1. Ang concern ko ngayon is yung moment, di ba? So, yung moment, i-drawing natin siya pag ganito ay yung convention ng positive moment, Remember the convention for the positive moment. Pag ganyan siya, class. So, moment at A.
So therefore, ang mangyayari class, ilagay natin to as point A. Bakit hindi nagpapalit ng kulay? Ayan. Lagay natin to as point A. Tapos, gamitin natin yung equation of equilibrium. Summation moment at A equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. So, sa pagkakataong ito class, ang clockwise moment natin ay parehas. Moment at A plus yung unit load, multiply mo ng 6 equals 0. So, therefore, ang moment at A natin is equal to negative 6, which is expected to be negative class kasi syempre, nasa baba siya. So, therefore, nung nilagay ko class, remember the concept of influence line na, it is the ordinate class. We refer to the ordinate kung saan yung ating unit load, unit concentrated load. So therefore, yung unit concentrated load class is nasa dulong bahagi. So this represents the graph. Ito siya. Yung naging moment mo ay negative 6. So therefore, ilagay natin to class as negative 6. So ngayon, ang gusto kong mangyari is i-investigate natin to class. So tama ba itong graph natin? Kasi baka yung iba nalilito dito. Wait lang, inom muna ko. So nung nakaraan sa shear class, kung mapapansin nyo, kahit saan natin ilagay yung unit concentrated load class, the vertical reaction at A will still be 1. Di ba? Halimbawa, dito sa dulo, still the reaction is 1. Ilagay ko yung 1 sa midspan, the reaction is 1. Di ba? However, for the case of moment, nakadepende yung class sa distance. Di ba? Halimbawa, if I place the unit concentrated load class 1 meter, so 1 meter from A, the moment reaction will be 1 by 1, which is 1. So therefore, ang magiging ordinate nito class ay 1, 'di ba? If I place this 1 unit load class, 'di ba? If I place this 1 unit load dito naman 2 meters. So the moment reaction will be 1 by 2 or negative 2. So yung magiging moment ordinate nun is 2. Okay? So, syempre, nagbabago yung moment depende kung gaano kalayo yung unit concentrated load. And therefore, magiging negative siya class sa case natin. So, yun. Pagpatuloy mo lang. Kaya nga, di ba, straight line siya. Kung mapapansin nyo. So, I hope that is clear. Yung iba kasi, parang may pagtataas pa ng kilay dito kasi nga, ang first time na na-topic yung influence line. Imagine niyo the concept of influence line is the effect of the moving load from the structure. So, hindi ito class, baka yung iba, lagyan ko to ng 1, no? Lagyan ko to ng 2. Lagyan ko to ng 1, lagyan ko to ng 2. Baka isipin nyo, ito yung moment dito sa point natin na 1 meter from A. Tapos ito yung moment 1 meter from B. No, that is incorrect interpretation of the influence line. Kasi nga, uulitin ko, the interpretation class of influence line is, this is still the moment at A, pero yung concentrated unit load mo class is nandoon. Kaya nga itong 6, kung mapapansin nyo, di ba dapat sa dulo natin, wala namang moment sa dulo, pero may negative 6 dito. Bakit? Itong negative 6 class is ito yung moment sa A nung concentrated load natin is nasa x equals 6. So, yun yung konsepto class, no, ng influence line. So, therefore, ganoon nga siya, for the influence line for the moment, 6 siya. Okay? So, next tayo, ide-determine na natin class, yung next is to sketch the influence line for the shear and moment at B. So, di ba? Ganun pa rin yung tanong. For example 9, shear at B and moment at B. And kung maalala nyo, as I said earlier, in example 4, na-sketch na natin class yung shape niya. So, balikan natin yung example 4 or isulat ko muna to class, no? To determine the influence line for shear at B and moment at B class, balikan natin yung drawing natin. Pag ganito sa class, di ba? Pag ganyan siya. So therefore, ang gagawin natin class is, i-drawing na lang natin yan class, no? Kasi yun yung din naman ang magiging itsura. Ang problema na lang naman natin dito ay ordinates. Normally naman, sa ordinates na lang naman tayo mamomroblema. So, halimbawa, ito ulit yung beam natin. This is point A. Tapos, this is point B. Might as well, this is 3 meters. This is 3 meters. So, sketch lang natin, class, yung magiging itsura ng influence line for the shear and moment, Wait lang.
So ito na class, yung sketch natin ng influence line for the shear and moment at P nga, nakatulad kay Muller-Breslau principle. Kaya lang, ang importante sa atin ngayon is mahanap yung ordinates. So ako, palagi kong suggestion, kapag cantilever beam nang pinag-uusapan natin, ang importanteng point ngayon dito class is yung dulong bahagi. So siguro i-label ko nga to as point C. So kung kanina maalala nyo, nilagay ko nga siya class dito sa point C para mahanap natin yung highest o yung height nitong rectangle, which is -6, no, using the barbaric solution. So ngayon, ang gagawin ko class, since maalala nyo nga, ganun pa rin yung shape niya, pag ganito pa rin, ang gagawin ko class is, what if ilagay ko yung unit load class sa point C? Tapos, after kong ilagay yung unit load sa point C class, isahanapin ko yung shear and moment sa B. Tapos, yun na yung ilalagay ko na ordinates, di ba? So, halimbawa, lagay natin yun, no? Place the unit load at C. So, therefore, since this is 6 meters naman class, sige, since this is 6 meters, so pag nilagay natin, ito yung 1, tapos ang concern natin is itong B, ito yung C, ito yung A. Pwede mo naman hanapin dito class diretso yung reaction, so automatic alam mong 1 ito, tapos yung magiging moment nga dyan ay 6. So ngayon, since negative siya class, di ba? Kaya pababa siya, unlike kanina. So therefore, pero actually, kahit wala kang reaction, mahanap mo dahil pag kinat natin siya sa B, no? 'Di ba wala naman sa inyong nagsasabing hindi pwedeng piliin yung kanan. Pwede natin class piliin yung right part. Nakasanayan lang talaga natin na usually left part. Pero pwede naman na left part class ang piliin mo. Pero this time, ang gagamitin ko class ay right part. So the dimensions naman ay both 3 meters and 3 meters. So therefore, pag drawing natin to ngayon, sorry. Wait lang Drawing natin siya. So, yung 3 meters nandito. Tapos, place natin yung point B, yung point C. And yung 1. Take note the sign convention for the positive shear and moment kapag kanan na. So kung maalala nyo, sa chapter 4 natin to, di ba? Kapag kaliwa ang kinat, ang positive shear is pababa, ang positive moment is counterclockwise. Kapag kanan ang pinili, since sa ngayon sa kanan tayo, the concept of positive shear is upward and the concept of moment class is clockwise, di ba? So clockwise ito. So, therefore, hahanapin na lang natin yung mga ordinates niya class. So, for instance, summation, forces, vertical tayo, equals 0. So, upward equals downward, which is halata naman class, ang magiging ending, the shear at B is equal to 1. On the other hand, summation, moment at B equals 0, so which is clockwise equals counterclockwise. So, automatic, ang mangyayari dito is yung magiging shear at C, 'di ba no? Yung magiging moment at C o moment at B plus 1 times 3 is equal to 0. So yung magiging moment at B natin is expected at -3. So therefore ilagay natin to as 1, positive siya, and dito is -3. So what will be the implication? So wait lang, 'di ba dapat inilalagay yan no dito? Kasi nga class, when we say influence line class, it represents no or it yung point is 1 o yung 1 natin is nasa dulo. So dapat yung ordinate ay nasa dulo. So gusto ko ulit i-investigate kasi nga this is the analysis of moving load. So kung yung 1 class is nandito, yun nga mahanap mo. Pero 'di ba isipin nyo, even though yung 1 kahit saang bahagi nitong span, provided na hindi pa siya nakakapunta dito sa AB part class, still, halimbawa ilagay mo itong 1 sa gitna, ilagay mo yung 1 dito kahit 1 meter or sa mismong B, this is still class, yung shear at B mo pa rin class ay 1. 'Di ba? So parang kanina lang na kahit saan class yung unit load, the reaction at A is 1. Ganon din dito class ngayon. Kahit saan class yung 1 provided na nasa span, the shear at B will be 1. And yung moment at B is nakadepende sa location niya. Kaya nga nagiging linya siya, 'di ba? So I hope that is clear sa lahat, no? So kailangan intindihin mo yung emphasis ng influence line class. This is nga the analysis of moving load. So yun,
Ang importante class, itong mga ordinates natin dahil mamaya for the analysis nga or for the application, ang importante is yung mga areas. Eh di ba since alam ko ng negative 3 to, kaya kong malaman yung area or ito, kaya kong malaman. So which is katulad din kanina, kaya ko rin malaman yung mga areas dito sa influence lines. Kasi nga yun yung gagamitin nga natin for the application. So I hope no, naintindihan natin itong example for the cantilever beams. Kaya nga gusto ko mga 5 examples dito kasi may iba-ibang approach class kada type of beam. Yung una, the first example na napanood nyo is para yung sa mga simply supported, either may overhang or wala. Ngayon, cantilever. So I think ang next is overhang ulit, yung third example. Yung pang-apat class and pang-5 ay mga compound beams. Dito nga yung iba, nahihirapan mag-sketch ng influence line. Pero nga as I said, madali lang naman to provided na may idea kayo ni Muller-Breslau principle at the same time, yung basic na idea natin ng paghahati-hati. So sige, para makapanood na kayo ng third example, so this will be my third example sa sketching the influence line of the beam. I-stop ko na to and I hope nga may natutunan kayo dito sa video presentation na ito. So, yun class, bye-bye!